Hi everyone, welcome back to my channel. Today I am reacting to another requested video. I am reacting to Trueno BZRP. I've definitely not said that the way it's supposed to be said. It's a freestyle session. I'm going to listen to session 6 because the person didn't specify which session they wanted me to listen to, so I'm just going to click the first one and give my opinion and reaction. So I hope you guys enjoy it. Where's subtitles? I really hope. Yo. Es el Trueno padre con el visa. I hope there are subtitles. Yo, ponen rey y empieza la sesión. Sueno mejor cuando agarra el micrófono. Yo soy chino, Maidana, soy un campeón sin cinturón. Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón. Estoy muy lejos de casa, pero cerca del millón. Todos esos rappers hablan, pero ¿quién carajo son? Hijos de mil putas, ¿cuánto escribieron la canción? No sé si tienen razón, no sé si son mi son. No sé si tienen voces, voces, ¿sabes quiénes son? Yo nunca los vi, no te ven ahí, manito, sabes que yo lo hago así. Yo soy un perro, vos sos un wannabe, yo lo hago así, gano porque sí, porque tengo flow, porque tengo free, porque tengo hit, porque tengo mil de ideas para matar un hill, pero con rimas y con skills, para darle en la face, dale de nuevo y poner play. Oh my god, haciendo todo lo que quiero adentro del game, mi alma ni me da replay, como digo yo, what you wanna say. Esos rappers son todo ninja jodiendo con el sensei, no creo que puedan, estoy arriba en la vereda, hey, cuando y donde quieras. I don't understand a word. I know that he swore because I understand those words, but por eso mírate de fenestra haciendo todo lo que quiera. Siempre estoy tranquilo, siempre estoy fresco, haciendo flow en el vinilo, me lo merezco. Cuando me buscan mi flow, desaparezco. Así que solamente yo permanezco en la cultura hace unos años, por eso que ahora quiero dejar toda la batalla, pero lo sigo haciendo porque solamente mi ego lo pide y todas mis agallas, mis rimas no fallan, puta, solamente me parece que vos eras la mantarraya. Yo soy un tiburón, tengo el estímulo, aunque en un cinturón fallan todos esos raperos, ey, se me quedan en cero, piensan que Trueno se traba, pero la rompe porque empieza de nuevo. Flow real, no soy un mamá huevo, yo sé que no soy nuevo, tienen demasiado falso para querer ser gacho, todavía no son huevos. Se me rompieron todas las gallinas, yo lo mato haciendo para la cocina, me flow y te mata, sé que te asesina. Soy el de tirar rimas, se nace todo lo que quiera, maniga, seguro que me oda hasta mi vecina. Por toda la música que pongo encima, mi flow en serio, papito, y hasta China. O en el Japón, no sé más, bro. A veces no modulo, a veces juro ser el mejor de todos, pero me doy cuenta que no, porque supero todo lo que antes ya me pasó. Soy el primero en hacer la que casó todo el mundo entero cuando empecé a rapear yo. Así que no me digas what you want, que pasó, que lo hago muy bien, mi negro, el tren se te pasó. En la última estación, mi negro, yo sí tengo el don. Lo hago tranquilo porque tengo flow y porque lo hago en la base, porque tengo toda clase, porque tiro los mensajes, porque tú no lo haces, porque tu rap se deshace. Acelera a la primera o a la segunda, no sé en dónde está, pero sé que tú no te da una tunda. Estamos haciendo music si mi flow tiene la funda. ¿Acaso somos guachos de calle? No te nos confunda. That sounded really cool. I didn't really understand much of what it was saying. I got a lot of the swear words and I got like a word here or there, but I don't know what the rap was actually about. It sounded really cool though, and I think he's got a good voice for rapping. This is gonna be hard because I don't really know what I'm supposed to say because I didn't really understand the rap. The last time I reacted to him, I think, was when he did a song with Nicki Nicole, and I think I'm pretty sure I remember liking him in that. So yeah, I hope YouTube doesn't block this video. YouTube has been blocking so many of my videos, and hopefully this one doesn't get blocked. Anyway, I hope you guys enjoy the video. I'm really sorry I couldn't really give a proper opinion on it because I obviously didn't really understand. There weren't any subtitles. Well, there were, but they were in Spanish, so that would have been no use to me either. But do keep recommending me videos that you'd like me to do in the future, and I will happily do them for you. I am telling people that some of the videos, like a lot of people want me to react to Tinny,
Teeny videos are really hard because a lot of them get blocked, so you can recommend them to me, and if I've already done them then I'll just let you know. I'll reply, let you know that I've done them, but it got blocked and whatever. But don't let that stop you from recommending me videos. All my social media is in the description below, and yeah, I hope you guys have a lovely morning, night, evening, afternoon or day wherever you are in the world, and I hope to see you guys in my next video. Bye.